kujjawo kitongole kyaffe kya mwanyi. Era ffe buli kaseera tubuuza Museveni ng'omuntu n'ofa kimunonga ne mwanyi zaffe. Ye message gye tubuuza Museveni n'ofa kimunonga. Kubanga abantu bakugambye va ku kitongole. Babaka ba Parliament bagee va ku kitongole. Obayise obatutte mu makaage ekisozi. This is an independent arm of government. Kakati gwe tosobola kudda eri n'ogamba nti gwe yes we head of state. Ne head of state awuliriza abantu bakugambye Museveni va ku mwanyi zaffe. Okomyewo twesibyeko tugamba va ku mwanyi zaffe. Oyisa ababake ekisozi bagee va ku mwanyi zaffe. Okomyewo kimanyo gambe it is a shutdown. A shutdown on what? Are you a farmer? Mwanyi zo zikugira. Kakati ffe kye twagala okugamba naddala ffe abava wano mu Buganda region. Ffe mwanyi kye tukyasigazzaawo ekivaamu akasente. Tetusobola kuzibiriza. You may win us by number, but still among the population ffe tusigala tuli bawanguzi. Era twagalira ddala ba publishing amanya gaba abagamba nti Museveni atwale mwanyi zaffe. Kubanga bino be bajja babeekwekamu busimanyi rationalization. We are the people to legislate. Tebabagamba nti Parliament yaffe ya kitegeevu. Ffe totusuubira nti tugenda kuva eri osambe speaker oba osambe omubaka Parliament atakkaanya naawe. You are with us or with them. Twataddewo dda olulayini. Era olulayini lwe twataddewo olina bali abagala otwale mwanyi zaffe oba olina ffe. Kubanga ffe tugamba Museveni bye batutteko bimala. Yatunda amakampuni gonna n'agatwala. Najjawo ennanka za pamba. Buli kyonu kyonna kitute. Kati era n'obumwanyi abutwale tujja kgenda okulaba. Kubanga kati naffe kitandise okutuleetera obuzibu. Twatandika kumulaba ng'aleeta wano mateeka mbu buli alina emmwanyi yewandiise. Ne tubuuza n'agoba ki? Nga tetunnawulira abwagamba nti buli alina alunda ente yewandiise. Naye azze buli alina emmwanyi yewandiise. Tumugambye nti yes, kiki ekiri emabega kakati bibyo mubiraba. A full head of state alabo obumwanyi buno bubatta bwe batuze enkiiko obumwanyi bubatta. Ekyo twagala okugamba ne wakubadde nti bo balowooza nti ensi bajja kugisikira buli kimu bakitwale. They are very powerful. They are the ogres of today. Naye emitima gy'abantu si misanyufu. Ate neewuunya nnyo n'aba-NRM kubanga ye abadde agamba mbu luli wano mu Buganda baamuwangula mbu simanyi akomyawo NRM. Kati NRM ogikomyawo ng'otutwalako byaffe. Omubaka w'NRM agenda kubonaabona ekibi ekisikire ekya mukama waabwe oyo atwala emmwanyi zaffe. Naye ffe ngaffe ng'ababaka ba Parliament ku Lwokusatu tugenda kukomawo. Nkimanyi nti tetugenda kuddamu kuweba mukisa ku debatingako kuba gundi ya debate yaggwawo. Naye tukomawo era okuparticipatinga ku ekyo nga tugamba nti tekirina kugenda mu maaso. Ekintu kye tutaagala ate lwaki muvaayo ne mukitukaka bye byange ssebo. Amanya ndi Katenya Isaac member wa Parliament wa Bulambuli County. Njagala kutegeeza nti ebintu by'emmwanyi bigenda kuyita era saagala eggwanga libeere ku bunkenke saawa yonna esinga ennyo abantu abalima emmwanyi kuba kati ekintu kitwala mu ministry naye roles oba obunanyizibwa bwe ministry ya agriculture ebisinga obungi bigenda kusigala nga webiri. Abalimi bagenda kufuna esigo, bagenda kufuna fertilizers, bagenda kubasomesa ebikwatagana n'emmwanyi era bagenda kwongeramu amaanyi nnyo okulaba nti emmwanyi etambula bulungi. Era kituufu waliwo expectations zitali nnungi naye nze nsuubira nga Parliament bwe tulabanga ebintu tebiri bulungi tugenda kukwalibanze nga President ne Cabinet tulongoosemu ebintu ebisinga obungi. Era waliwo bitongole nga bya NADC ebyo bibadde nga mugaso gwagwawo. Kakati ng'ababaka ba Parliament etteeka eryo isuubira ligenda kuyita era njagala kubira eggwanga omulanga nti temweraliikira kusinga ennyo abalimi b'emmwanyi nga babaka naffe tuli abalimi b'emmwanyi era tugenda kuba protecting rights zaamwe ne interests zaamwe. Era nga ffe bakola budget we bakola biki tebagenda kusalako budget ya y'emmwanyi kuja kuba ali kutwala ekitongole ekyo kukibere wansi we ministry nga ebitongole byonna kuba ebitongole bingi etutuute mu ministries okusala ensaasaanya y'essente n'okwewola ssente mu mawanga g'ebweru ku interest y'amaanyi.
Well, tewali kikyusemu ekikulu kiri nti just reflection kwegamba twafunamu akabanga okukola ebintu ebirala twabeera ne break nti tubadde tugenda kwerowoozamu oba consulting ebintu byemwanyi nenda kwe twakufuna break nga parliament waliwo emirimu emijingi mingi speaker ne parliament bukiiko bwa parliament bikola so tufunamu break era week 2 oba week emu netukomawo era breaks teyabadde nyingi nnyo ya week emu oba committees zibadde waliwo byebimaliriza tukomewo era tuyongere n'emirimu gya parliament. Concerning UCDA and the rationalization has been brought back on the floor of Parliament, and as legislators, as members of Parliament from some of the biggest growing regions, that is Bugisu. When you look at what is happening and what our people are telling us, our people are a bit disappointed that they want to, that government wants to eliminate this entity of UCDA, because when you look at what UCDA has done, the cost-benefit analysis, yes, there has been a cost, say, to the employees of these entities getting high salaries, but at least we've seen some positive result. When you look at the prices of coffee, they have been going up for the last maybe 10 years. These prices have increased gradually, and our people have been benefiting in one way or another. And when you look at, for example, Bugisu Cooperative Union right now, they buy a kilo between 10,000 to 12,000, which is quite good. And this, some of us do believe, is because UCD has given special attention, or it has been looking critically at the coffee sector. But once it is taken back to the Ministry of Agriculture, then it might not have the same special attention as it is getting now. Because, for example, when you look at sugar canes, when you look at things concerning tea, prices have been dropping over years. These are crops that the ministry is directly handling. So when you look at Busoga, they have been selling a truck sugarcane about 250,000. Now it's about 50,000 shillings. And the ministry, we've not seen any special attention from the ministry. What has the ministry done to see that this sector performs again? But when you look at coffee, the prices have not been dropping for the last few years. The prices have been increasing. And when you take back this UCDA to the ministry, so it might not get the same attention. We believe it might fail to get the same attention, since the ministry has a lot of activities it's dealing with. It's dealing with foot and mouth disease, it's dealing with tea, sugarcane and all. So it might fail to give the special attention to coffee like this UCDA is giving. So I believe it is high time as legislators we stood firm and decided to keep this entity. I believe this entity needs to survive. Ensonga y'emmwanyi ngera bwe bakyogedde nti we twakoma we tutandikira ensonga y'emmwanyi ekwatira ddala ku kinyuso ekisembayo wansi omuntu wa bulijjo mufuna mpola musamba nnanda oyo okulaba nga yeesitula ekino kye tukola kiyamba na buyambi gavumenti kyeganya okukola ki okutegeera kubanga omuntu omunaku ennyo ate tafugika. Singa tuva ku mulama gw'emmwanyi ogwo gusobodde okulaakulanya abantu ba bulijjo okutuuka ku leve ennungi, kibanga kwegamba eddoboozi ly'abantu tuliwulidde bulungi, tuba tulinganga ababalekeredde. So tutegeeza abantu nti tukyali ku mulama bulungi okusigala nga tukyalwanirira emmwanyi paka nga tufunye ekituufo oba ekyetaagisa. Naye nammwe abalimi b'emmwanyi n'abantu abafunye mu mmwanyi muvunaanyizibwa bwammwe nammwe okugyayo eddoboozi okuba nga lyambuka bulungi era nga liwulira. Ate kyannaku nnyo singa gavumenti eba tewuliriza eddoboozi lyammwe, obuvunaanyizibwa bwa gavumenti gye mulonda kwe kuwuliriza eddoboozi lyammwe neetereeza ebyo ebigambo byammwe si kukola ye byekola ki byeyagala. Singa gavumenti ekola byeyagala eba evudde ku mulamwa gwennyini ogwagirondesa. Omulamwa ogwagirondesa kwe kuwulira amaloboozi g'abantu bagamba ki, tubayambye tutya, tutereezezza tutya ebyo bye baagala era bagenda batya mu maaso. Is it okay? Well, it is true that we have been called off from recess because last Friday on the 1st November we had a caucus, parliamentary caucus at Kishozi, Nigomba, and the issues on hand, the issues at the table are the issues regarding RAPEX, the bills that are not yet concluded. So
Well, it is true that we have been called back from our recess on Wednesday to appear here fully to come and back up the rationalization, the completion of the rationalization, the merger of entities. So what I've seen on the order paper, I have seen UNRA is on, URF is on, and those are other entities that were not concluded. So on Wednesday, we are coming back to discuss and then conclude on the position of government. And what I'm seeing, because as members of NRM and also the leaning independents, usually when we are called for a caucus, we have an agreed position that we go by. I'm seeing people are worried. Personally, I was also worried about the merger of some entities because of gaps. But what is important, what people should take care of and take note of is the issue that government has three arms: executive, legislature, and judiciary. And these organs work in totality, work in wholeness, and they harmonize. What I see as a problem is the issue where money having been appropriated by Parliament, then we see Minister of Finance, that is PSST, releasing less than what you have planned for. That's where we see gaps. But if money can be released in totality without any gap, I'm not seeing any problem with merger.